This is the scenario for the dialogue today, a dialogue between two friends. And hereafter you'll be seeing a small introduction for all the conversations so that you can better understand what kind of formal or friendly terms, the kind of tone and vocabulary you can use for different people and how to address them and such other things. So, Meena and Veena are childhood friends. It's a conversation between them. Could you just stop an auto rickshaw passing this way by? இந்த பக்கமாக போகிற வர ஆட்டோ எதையாவது கொஞ்சம் நிறுத்துறியா? Here is a picture of the auto rickshaw, but we also use the short word auto as a short form. Could you just stop an auto rickshaw passing this way by? இந்த பக்கமா, by this side, போற வர auto, an auto passing by, எதையாவது, any, கொஞ்சம் நிறுத்துறியா? Could you just stop? இந்த பக்கமா போற வர ஆட்டோ எதையாவது கொஞ்சம் நிறுத்துறியா? இந்த பக்கமா போற வர ஆட்டோ எதையாவது கொஞ்சம் நிறுத்துறியா? Where are you going in such a hurry? எங்க அவ்வளோ அவசரமா ரெக்கையை கட்டிட்டு பறக்கிற? எங்க, where, அவ்வளவு அவசரமா, so urgently, ரெக்கையை கட்டிட்டு பறக்கிற, you hurrying up. எங்க அவ்வளோ அவசரமா ரெக்கையை கட்டிட்டு பறக்கிற? எங்க அவ்வளவு அவசரமா ரெக்கையை கட்டிட்டு பறக்கிற? Oh, it is very urgent here. ரொம்ப அவசரம்ப்பா. So this is where an introduction helps. It's a very common term used among friends, especially among girls who are friends. The term pa is used in other contexts too, and I'll make a video on that separately. But for now, please understand that the pa here is a friendly term. But if he stops here, he's going to be charging exorbitantly. இங்கே நிறுத்தினா இஷ்டத்துக்கு கேட்பானே. So it is common to use third person singular informal when you talk of some profession in general. Well, that also requires a separate video, I guess. So all these minute details really helps you to polish your language to a level of native speakers. இங்கே நிறுத்தினா, if he stopped him here, இஷ்டத்துக்கு கேட்பானே would charge exorbitantly. இங்கே நிறுத்தினா இஷ்டத்துக்கு கேட்பானே. By the by, as we continue the conversation, a quick information here. For those of you new to this channel, you can check the 180 plus videos with various grammars, film dialogues, songs, etc. And it'll be very useful for you to complement your learning with Instagram, where you'll find a post daily or a short video with very short phrases. So you can continue to learn almost every day for just a few minutes. Or don't mind, if I do not reach in time, I'd be fired. அதை விடு, நேரத்துக்கு போகலனா சீட்டு கிழிஞ்சிடும் எனக்கு. நேரத்துக்கு போகலனா, if I don't reach on time, சீட்டு கிழிஞ்சிடும் எனக்கு. I'll be fired. அதை விடு, நேரத்துக்கு போகலனா சீட்டு கிழிஞ்சிடும் எனக்கு. அதை விடு, நேரத்துக்கு போகலனா சீட்டு கிழிஞ்சிடும் எனக்கு. What is so seriously urgent to you? Just tell. அப்படி என்ன உனக்கு தலை போகிற பிரச்சனை? சொல்ல. அப்படி என்ன, what such, உனக்கு, for you, தலை போகிற பிரச்சனை, problem that eats you, சொல்ல, tell. அப்படி என்ன உனக்கு தலை போகிற பிரச்சனை? சொல்ல.
Oh, for God's sake, just do what I said instead of shooting questions at me. ஐயோ சாமி, கேள்வி மேலே கேள்வியாக கேட்காம கொஞ்சம் சொன்னதை பண்ண. ஐயோ சாமி, ஓ காட், கேள்வி மேலே கேள்வியாக questions upon questions கேட்காம without asking கொஞ்சம் just சொன்னதை பண்ண. Do what I said. ஐயோ சாமி, கேள்வி மேலே கேள்வியாக கேட்காம கொஞ்சம் சொன்னதை பண்ண. Now let us see the whole dialogue in one go so that it'll be seamless. Could you just stop an auto rickshaw passing this way by? இந்த பக்கமாக போகிற வர ஆட்டோ எதையாவது கொஞ்சம் நிறுத்துறியா? Where are you going in such a hurry? எங்கே அவ்வளோ அவசரமாக ரெக்கையை கட்டிட்டு பறக்கிற? It is very urgent here. ரொம்ப அவசரம்ப்பா. But if he stops here, he's going to be charging exorbitantly. இங்கே நிறுத்தினா இஷ்டத்துக்கு கேட்பானே. Don't mind, if I do not reach in time, I'd be fired. அதை விடு, நேரத்துக்கு போகலன்னா சீட்டு கிழிஞ்சிடும் எனக்கு. So what is so seriously urgent to you? Just tell. அப்படி என்ன உனக்கு தலை போகிற பிரச்சனை சொல்ல. For God's sake, just do what I said instead of shooting questions at me. ஐயோ சாமி, கேள்வி மேலே கேள்வியாக கேட்காம கொஞ்சம் சொன்னதை பண்ண.